ci waxtaan ak moom mu doon lu am solo ci jotaay ji but just balaa ñuy xuus ci waxtaan bi ma profito rek wish li nga xamante ne mooy jàngalekat yi yëpp ci réew mi tey Teachers Day la so ñu wish all teachers a happy Teachers Day all of here in this room or in this house here, one way or the other, journeying through the school process. So we were taught by our teachers and whatever. So we say thank you to all teachers in the country, and wherever you are, we are honored and respected as well because they play an integral part in the country. So ñu ngi jaajëfal teachers yëpp di leen wax happy Teachers Day di leen gërëm bu baax a baax ci taxawaay bi ñëpp xam nañ taxawaay jàngalekat bi so with that ñu am nañ ci plateforme bi di permanent secretary minister of communication and of course digital economy Mr Lamin Camara right now ni mu ngi ci plateforme bi of course dégg ngeen si statement bu mu deliver si official opening of course ceremony bi wax na ci la am solo so nañ dellusiwaat ci loolu but maam balaa ma laa jox kàddu bi nga dalal PS ma bàyyi Néné Bojang moom tamit mu nuyoo den su ko defee mu tënk rek ci kàllaama Mandinka programme bi lan mu ñu dajale jën ñu dem straight so PS ñu waxtaan ak moom Néné baraka bake assalamu alaikum badi ngol ngal konton al tolnal konton di mala ka fale ko Albert Faye fanna min jibe kan wolom Eyeafrica TV nin temmenna coming nim bodo kudo kono kara kudo kono bi alem ma bendi fanna do la dami yalon ko pour ka londo lukandi wala ka londo mutaka fanundi Gambia banko kan nim fanam fenet wato wate sango sang mulka akere banyi nantade akete nyon tangol te dami yalon ko msaje ko update ba ke kan wala bobo kan fanna do ton kata fanna do to mi yalon ko akumada bakal because saying dunya la ta nyato wala dunya la ta mbulo ning aba fanna mina wolom saying ko moti je nyaado talam wolon indi ko mo be nyanta ke hayma banko dolle la so ni obe keren wolon fengol to mi yalon ko nin kay yakar tibabole e ka sila bun kono e ka fengo fenke online nin ku ko tangol wodo Gambia fana ba fam misal kana pour ko ke fanna dol hana tan ko manke kanna ko tanoti bari private sector ni man sakunda la bulo di nyuro wo ka ko dol sonen le bari mbabe kono fanu le e ni aji be ni fenni wolom nin ko insafuno dunana nen e bulla bam bundato jamani la bam bundato mem internet wala fanna da nen smart fengol kata nyami rek isa tara sire bun kono e fongo purchase ilaftala nyawo nyama ni itam mari la fanko danta fanna minna ya kamta ko umbe wo bengol to janto bari kadanda la ko tel ma panelo to jang tel bi jam bakacha fanu la baren sa Mr Camara soforo den ni bajela ko den telom permanent secretary Ministry of Information, Minister of Communication and Digital Economic, Mr. Camara, Ebisim Live Program. All right. Thank you very much, Nene. Hamna mam mune you gonna engage PS in the local languages, Wolof and Mandinka. But before we do, just a summarize of what you have just highlighted in your speech, and also how do you see this event, the importance of organizing such an event in trying to empower the tech industry in the Gambia. The Vice President of the iTech Association have, of course, highlighted the importance of collaborating with the Minister of Communication and Digital Economy, and you are the Permanent Secretary. Just to summarize, how important is this event, and also your working relationship with the iTech body? Thank you very much. Thank you, viewers. I'm happy to answer that question. Yeah. The importance of an ICT Expo in the country is looking at our local entrepreneurs' participation. I think it cannot be overemphasized. It's very, very necessary, and I want to commend ITAG under the leadership of Biran Donne for coming up with this initiative. I think it is an initiative that will help us, as I said in the speech, to showcase what we have. The talent we have, the innovations that can be done in the country, the companies we have that can provide services to benefit us as citizens of this country. And we know ICT is the way forward. Every country is embracing ICT. Yeah. I mean, to leapfrog, from especially African countries from the what we missed in the industrial development eras. So I think doing this expo, I want to call on other ICT companies, maybe see how we expand it and extend it to include more companies participating. Looking at it, I think
we as a ministry should be participating, have a platform, indeed, so that we can show the things we are doing, what we are showcasing, and also we'll encourage some of our PEs like Gamtel and Gamcel to also partake. So inshallah, next year we will see how we can really further our collaboration. Okay. I think, in fact, we need to now organize it together. I think, rather than ISAC just being the ones doing it. Okay. Well, together with the ministry, and see how we can grow it into an event that can even attract international companies that are also doing business in the Gambia. I think this is why I said at the end of the speech that we need further collaboration and cooperation in this regard. But I really commend ITAG for making sure we have this kind of expo in the Gambia. All right. In your statement, I heard you mention about the policies, some of the measures government is trying to come up with to navigate maybe some of the challenges that the industry is faced with. But among few that stand out is the high cost of internet in the country, power supply, among other things. What do you think could be done to remedy some of these challenges that the tech or the tech industry face in the Gambia, probably like many countries as well? I think that's a very good question, because when we talk about digital transformation, and I've already mentioned about inclusiveness, including everybody, and even if whereas you want to include everybody, if the cost of internet is high, we did a study. We have a project that is the ministry is spearheading, and we did a study which shows that the inhibitors to ICT development in the country is the high cost of not just the internet, but also devices. But as a government, we're making efforts to see how we can address those challenges so that we can provide affordable services to the citizens. I remember when the minister came into power, I've been meeting, he's been engaging the operators, to see how we can encourage them for them to bring the prices of the internet down. But in doing so, also we initiated through PURA, the regulatory authority, a market assessment study to look at it through cost of services. In the event that it is found out that the prices are high and they need to come down, that determination will be done at the level of PURA, and we will make sure it's implemented as a government. Because the service providers also, they have a cost to provide a service. So we need to balance that the cost they incur, they need to have some margin on top of that. But if it happens to be that if we force them to reduce, they won't have the resources to also maintain the services, not talk about expanding to them, then that's become another issue. But now we're waiting for the market study, and the market study would determine. And in the event that we have no room to reduce, I think then government may consider other measures they can put in place. And this is why we are investing in the second submarine cable, so that if we have more bandwidth in the country, provider can also reduce the unit price, and then also the e-services that we do. If you have more demand for services, that will increase the volume of transaction, and that can also help in reducing the cost of internet. So this is why we are using both approaches to see how we work together and bring the cost of internet down. All right, thank you very much. I know for the benefit of our wider viewers and those that are following as well, I'll just allow Ma'am be shift into the local language as well in Wolof, and then Nena will come also with you in the Mandinka version as well, because we want to capture as much as possible. So Ma'am, ma bàyyi ak PS ngeen dugg ci waxtaan. Jërëjëf Amadou, mu nekk taxawaay bu am solo. PS gis nañ sa teewaay fii am na solo ci tënk ñi nga xam ne ñoo yore association bi am na lu ñu jot a wax ci diggante Ministry of Digital Economic and Communication ak association bi di mbootaay bi nga xam ne seen taxawaay lu ci bëri gëm nañ ni ci xalaat ak gis-gis wareefu ministry bi la woon, ndax lu leen di dimbale la pour xamale lan mooy seen taxawaay. Tey boo ñu doon ñëwal rek ci ndaje li nga yegg si tey yëg-yëg bi nga ci am as the Permanent Secretary of Ministry of Digital Economic and Communication, lan nga mën a wax askan wi balaa ñoo ñëw ci kaddu yi nga fësal. Dégg nañ nga wax kaddu yu am solo wane ne collaboration dafa war a am, liggéeyandoor xàcceendoo dóorandoor. Wax nga tamit ci tey ñu bari ci askan wi
gëm nañ ko maa ngi la koy wax léegi balaa ñoo doox ñu bëri dañ jàpp rek ne ku jàngul nasaraan mënoo am access pour jote xam internet communication ak digital economic mun ko jëfandikoo lan mooy seen taxawaay as a newly created ministry naka ngeen di def ba askan wi mën a gis seen bopp ci doxalin bu nu mel. jërëjëf si njëlbeen bi maa ngi ndokkali ñi ITAC ñu amee mébét bii nii ba mun koo def mooy ICT EXPO buñ def nii bi mooy ñetteel yoon ñu koo am xanaa loolu lu baax la si réew mi ñun suñ teewaay fii warugal la ñu waruñoo woo sax ñu ñëw ñun dañ si bokka dañ si war a bokka dañ si am cër moo tax ñu ñëw ministre bi moom nekkul fii waaye ebal nañ ma pour ma ñëw fekkee teewee pour wane ne ministre bi ñu ngi àndaa ñoom ñu ngi seen gannaaw di leen jox ndimbal luñ soxla tamit suñ ko mënee dinañ leen ko jox léegi doon yaakaar nañ di liggéey ak ñoom balaa ministre bu bees bi am na ministre of communication and information and communication infrastructure bu ma jël nekkoon si ministre bi balaa maa dem pétrole ñu doon liggéey ak ñoom même bi om biraan sax mu ngi doon liggéey sama ron si mu doon liggéey accountant general nekk deputy director of ICT so bu mu fa jógee nag ñu continuer di liggéey te lu ñu def nii moom dama si kontaan torop comme ni nu ma ko waxee rek ne ñun fanaa ñoom ministre bi nañoo gën a liggéey am collaboration boo xam ne dina nekk loo xam ne exemple la moo nekk pour ñëpp si réew mi expo bi am nañ ko waaye fanaa war naa mun a gën a yaatu lu ñu am nii waaw fanaa ñu ne suñ si yokkee suñ loxo incha allah waaw mbooloo mi des na benn ñaareel bi mooy tamit comme ni nga ko waxee ndawal buur la waaw buñ ne ministre ne PS yaa fi teewal ministre bi mu am solo lool Mbenge mu ngi ko doon wax léegi ne collaboration bi am na relationship bi am na maa ngi koy wax ne mbootaay bi moo jiitu ministre bi ndax mbootaay bi yàgg na this is the third edition ministry bi is created on May 4 2022 tey mu nekk ministre bu nga xam ne Gambian si yëpp dañ ci am hope ak yaakaar tey mbootaay bi taxaw waaye ñoom ñu ngi wane ne ñoom seen loxo jotul seen ginnaaw yéen ñiñ ko yaakaar itam yenn saa yi dañuy dem am ngeen yéene bi waaye doo leen mën a def ndax yéen tamit loxo jotul seen ginnaaw waaw loolu moom dégg la waaye ma wax rek mooy suñ gën a toog ñu waxtaan xëy na dinañ gis ay yoon yoo xam ne dinañ mun a liggéey ndoor ba mun a jot yuñ soxla mun a yóbbu lii fu ñu ko bëgg a yóbbu waaye moo tax ma ne waxtaan gi gën a jokkoo dina si baax parce que ñu ne yëgoo fu mu am rek réeroo du am waaw loolu laay gën a fesal ne nañ gën a yokka loolu su ko defee ñu ni dinañ seet next year incha allah parce que maa ngi doog a ñëwaati si ministre bi si January nii su ma la waxee ne am na yoo xam ne doo ko wax si télé waaye lu tax ma fesal ne dañ war a gën a jokkoo ñu gis ne ñu ni dañ si am waala dañ si bokka su ko defee ñu ñu liggéeyandoor def ko mu nekk loo xam ne dafa gën a fés su ko defee ñu ni dinañ mën a xam nga doole guur rek ñu ni dinañ mën a isi ay ñeneen ñu see mën a nekk pour mu gën a am doole xaaga nit ñi am see waaye lu ñu def nii moom lu baax la ñu ngi leen di gën a xër rek ñu continuer si lu ñu doon def parce que lu nekk moom fa mu am fu mu dooree su ko defee mu mën a yokkaati ba àgga mu war a àgga waaw ñoom door ko rek loolu jikko njàmbaar la yaa ngi koy wax léegi ne jamono fu mu toll lii mooy ëllëgu adduna bi muy wàllu technologie ak li nga xam ne mooy digital économique ci taxawaay ak ci gis-gis réew mi mu xaw fi sooxe mu dem ba nguur gi nga bokk tey nekk permanent secretary ci ministry boobu mu indi initiative bi ak idea bi ñii taxaw di ko jaay askan wi ci biti ñu bëri am lu bëri luñ ci lëntale umpale ko ba yaa ngi wax ne bokk na sax ci seen xalaat buy demaat bay ñëwaat yéen ngeen def ci seen doole wala bokk ko ak ñoom wala yéen sax ngeen def ko pour askan wi gis ci seen bopp tey PS loolu boo ci doon gindi ñi toog fële jàpp ne ñoom yu mel nii daanaka gisuñ ci seen bopp te li tax mooy réew mi fiñ jublu ak fiñ jëm ba yéen ngeen créer ministry boobu dafa sooxe te dafa des ginnaaw. waaw comme ma ko doon wax ne ñun bokk na si ñu am ne yàlla moo tax ñu nekk si place bii nii waaye nekku na ñoo gën
ñu fa teg fekk rek Gambien yëpp ñëpp mënuñoo liggéey si place ba foofu mu am kenn moo fa war a nekk pour ñu def liggéey bi fanaa buñ taanee président bi moom gis-gisam wan na ko ne lii mooy yoon bu ñu war a jël pour yokkute am si réew mi loolu tax mu créer ministre bii nii last year parce que ñu mun a jël suñ doole ak suñ xam-xam jëmale ko si loolu mooy digital transformation bi pour ñëpp mun see gis seen boppa opportunité yi fa nekk yëpp tamit citizen bi mun see bénéfice léegi loolu mooy lu nekk njëlbeen si mbir mi léegi suñ fa jógee nag wax naa si angale mooy enabling environment mooy ne dañu war a am luwaaye sarta yoo xam ne dina mun a tax mu dooleel comme ni ñu mel ni ñuy expo fii nii ñu mun a xelaat jël seen xelaat bi def ko si loo xam ne dina jëriñ réew mi so léegi ñu ngi si yooyu noonu dafa wax naa mention naa am nañu ma xam ne tudda naa lim naa leen si suma wax gi mooy cloud policy bi fiber protection policy bi lu tax loolu ñëw gis nañ léegi la ñëw toore ñeen internet bi dem na fiber bi dañ ko dog fale léegi liggéey yi ñoo def nii léegi ñu defar ay sarta yoo xam ne léegi fiber bi nii la ñoo doxee ku ko dog tamit nii lañ laa def xam nga loolu foo leen ci toll waaw boobu def boobu am na ba pare lu yitteel askan wi la waaw boobu bari wax ne ñu ministre la waaw bi ngeen ñëwee ak lan ngeen defagum boobu def nañ ko ba pare boobu def nañ ko lu fanaa 3 months ago suma maas yëpp dañuy laajte ne ministre bi depuis mu ñëw ba tey policy bi boobu tamit def nañ ko parce que lu ñoo wax ni pour ICT service yooyu wax ni dafa am fu ñu war a nekkat fu ñu mun koo doxal so policy bi tamit bu ñu jël nit ñi ñëw rek dugga ci te amul ay sarta yoo xam ne moo la naan ni ngeen war a doxalee nag ni ngeen war a def li ngeen war a def boobu tamit isi nañ ko parce que soo gisee fale am nañ di cloud.gm lu ñoo doxalee yëpp mu ngi si policy boobu noonu defar nañ digital master plan mooy ne luñ bu président bi li fi ne ministre bi am na ay jubluwaay yu am dem nañ ñu defar loolu digital master plan boo xam ne validate nañ ko last month léegi mu ngi dem cabinet pour ñu approve ko boobu tamit bu nekk luwaa si réew mi du luwaa dafa nekk kayit boo xam ne loolu lañ war a jëfandikoo si suñu liggéey ak suñ doxalin yëpp wan ñu lii lañ bëgg a def fi lañ war a aaga lii lañ koo defee ak lii lañ soxla ay jumtuwaay pour mun koo def loolu wane na lu yooyu yëpp mu fa so email policy tamit because suñu yeewaat e-government service dañ bëgg a tam government bi tamit ñu mën a use internet bi online di toppatoo suñu soxla yi léegi da ngaa def leetar mu jël ay ñetti fan wala mu aaga si nit wala du aag si sax pour ñu mën a def seen liggéey mën a tontu war a def lu ñu war a def waaye suñu jëlee email plateforme yi ñu ko créer pour staff yi ñuy mën a use loolu mooy gën a gaaw su ko defee loo bëgg a mu aaga si nit dina aaga si moom dina mën a xool loo yónnee si moom mu xool lu mu war a def mu def ko pour liggéey gi mën a dem kanam boobu tamit def nañ ko ñu ngi work on how ñu ngi ko implémenté ak the minister of public service fii léegi ministre naka directeur ne wàllu internet wala wàllu fiber buñ ko waxee réew mi data biñ mujj a jot rek mooy ne Gambia ñu ngi ko rank 9 réew yi gën a seerle internet man ma ne sax dañ ñu waroon def 201 because of internet nu mu seeree ci dëkk bi yaa ngi ko doon wax léegi ci sa wax ci wàllu nasaraan tey loolu bu ñu waxee lii yëpp ne dañ war a am doxalinu internet mun a jëfandikoo Facebook mun a jëfandikoo TikTok YouTube ak yooyu ba mun a jëriñ askan wi lii tax askan wi mun ko jotee ci réew mi daf fi jafe muy internet muy problème ci seeraay askan wi ñëpp di ko jooytu ñi amoon yaakaar tamit ci ministre bi ne dina am matuwaay ak jéego yoo leen ci indi ministre bi muy ñëw promission na ko waxoon ko ci ay kaddum waaye booba ba tey njaw dafa des xamin mu mel ni askan wi des nañ cee gis seen bopp yan yaakaar ak taxawaay ngeen ciy jël ba askan wi gis jubluwaay bi waaw loolu dégg la report bi su ma la waxee ne ma koo jot ministre moo ma ko njëkk a yónnee waaw bu mu génnee wan ñu te noonu la ko waxee rek bu mu jëlee bu mu nekkee ministre bi léegi loolu mooy woon mébétam pour gis naka la ñoo wàññi internet waaye dëkk tamit dafa am yoon yoo war a jaar pour mun a def loo war a def parce que comme ni waxoon naa ko si njëlbeen ne doo ñëw rek ne parce que nit ñi dañ bëgg ñu wàññi rek nga wàññi léegi nga am service bi ak ñaaka am service bana gën si yow
nga am ko di ut lu ndaw di ko use moo gën ñàkk koo am lu tax ma wax loolu mooy ne mun na ñoo toora ñu ne wàññi nañ nangam suñu wàññee système yu mobile autorité am dafa am lu ko xaalis a koo doxal te dafa cher ñoom dañoo lu ñoo fayee dollar la man dama dee bëgg a waaw si ay dollar la ñoo fay seen service dafa cher te ñun ñëpp xam nañ dollar naka la seeree si réew mi léegi yow soo defee loolu ñoom mënuñoo am xaalis boo xam ne dina mën a tasa ñu mën a fay ñu leen a maintenir seen système yi pour mu dox pour ñu mën a jokkoo te xam nga da ngaa créer problème moo tax ministre bi dégg la bëgg naa def loolu waaye gis nañ ne yoon ñu war a jaar ñu ngi koo jaar wax naa fi ne jëkka waxtaan naa opérateur yi xool ndax ñoom dinañ mën a def dara seen yoon yi boppam pour wàññi so mu ngi doon waxtaan ak ñoom ñeneen wan nañ ko ne waa dinañ xool lan la ñoo mën a def waaye am na beneen yoon mooy am ne régulateur bi pure ñu sanction nañ ne ñoom ñu ngi def sanction study bu ñoo wax market assessment study boobu noonu nag mooy seet ñi ñaata xaalis dañoo dugal pour seen compagnie bi di dox ñaata leen see am ndax lu ñoo am jar na pour ñu mun a wàññi prix bi pour ba léegi ñoom ñu mun a dunda waaye nit ñi tamit mun a am internet bu yomba so si loolu lañ nekka study boobu noonu validé nañ ko last week sax waaw so si loolu suñ defee loolu ba pare nañ am result si study boobu noonu mooy wanee suñoo wàññi ñaata la ñoo wàññi ndax duñ wàññi suñ dul wàññi tamit dinañ wol government booy des na si government léegi mu xool lan la mun a def pour prix bi mun a wàññi ko pour nit ñi di ko mun a ci wàññi bi maam xaw man PS lañ la ban tontu ngay indi réponse ci li ma bëgg a laajte mooy ñu bari tam dañu attribuer seeraay bi mooy ci lack of competition amul ci ñuy provide services internet competition bi des na leneen li mooy policy yi nguur yi teg di ko teg ñu ko dee provide boo leen caajee gars yi taxe bu seer ñoom tamit obviously foog ñu seeral internet bi yooyu soo leen di defar policy pour contrôle ñu doxalin bi est-ce que loolu tamit yéen doo leen ko sooraale ak consistance réponse ne waaw suñu defee market assessment ñu gis ne waaw lu tax mu cher du jógewut si ñoom waaw xëy na looy wax ni si côté government la mooy police yu taxe policier yu ñu am waaw nguur gi dina mën a léegi toog seen biir seet naka la ñoo defee loolu tamit moo tax ma ne suñu nekkee gis nañu amuñ yoon pour mun koo wàññi si ñoom seen côté léegi des na nguur gi seet si biir xool nuñ mën a def voilà mooy woon suma loolu waaw moo tax ma tonton noonu waaw foofu laa doon waxee pièce boo xoolee tey wax nga ko léegi competition moom foofu laay ñëwee déedéet competition voilà loolu moom mu ngi am parce que soo xoolee réew yi ñu ëpp population sax ñun lu ñu am si mobile opérateur amuñ ko Sénégal mii sax waaw so ñun ñoo gën a compétitif Sénégal sax waaw nga dem ay Ghana ak yooyu yëpp te ñun 2.5 millions rek la xëy na loolu tam bokk na si lu tax prix bi cher foofu laa doon ñëwee pièce tey compétition bi moom ne dañ ibi ñu ibi maquette bi ku bëgg a ñëw mun ngaa ñëw as long as mbit nga requirement yi lu waaye sarta yuñ teg léegi dem nañ ba ñu ngi wax juróom operators mais beneen bu war a ñëw ees waaw juróomee la ngay ñëw so compétition moom doo wax ne loolu moom problème xëy na maquette bi lu ñoo joxee sa jar na ko mayee na ko xëy na moo tax mu cher waaye leneen tamit lu si nekk mooy pour nga am infrastructure di joxe internet ma la wax ne luñ dee fay cher na dafa mel ni ñaari infrastructure ngay am mooy fi ngay soo amee like soo man ke bu ñu am ni léegi su demee down dafa am da nga war a am backup redundance loolu tam da nga koo fay backup bi da nga koo fay so yooyu yëpp soo ko defee together dafa day increase because da ngay use foreign currency te gis nañ naka la foreign exchange bi di yooyu dafa cher affaire bi so daa gis ne foreign exchange bi dafa ñu lay jox problème waaw ñun am nañ ité gi pour ñu wàññi ko waaye soo demee ba si biir foreign exchange moo dee opportunité boo am pour wàññi moo ko dee lekk daanaka loolu am na solo maam su fekkee war nañoo seet foofu laa bëgg a daanele pièce ci macroeconomic level bi tamit naka la ñëw dealer with the foreign exchange koy na tam dinañu dimbale parce que soo la koo xam ne dëkk boo xam ne lu bari sa ci bitim réew la moo jógee ci biti nga koy jëlee léegi foreign exchange bi su taxawut muy dem rek loolu moo tax soo demee si bitik bi tey ñu leen la nangam ëllëg ñu leen la nangam parce que weer bu nekk mu ngi éeg
loolu nga faa gën a seeral bagage yu ñoo jënd so ñoom it soo waxee ñoom loolu lañ laa wax ak courant gi yooyu la ñoo jànkuwanteel léegi pièce waaye wax ak ñoom bañuma ko waaye tey ñin yéen lañ yaakaar nguur ak ministry bi ak regulatory body bi tey ñi gis ne wax nga ko léegi askan yëpp lu ñuy wax mooy boo xoolee Gambia nu mu ndawee 2 million population lañ laa wax ñi am 4 GSM operators ba tey internet mu ngi seex XQCC mooy comme ñoom yi nga wax noonu te dañ ko dee wax pour face public bi waaye coming back to the reality wax nga ko Sénégal fi ñu gën a jege mut ñi 2 ba 3 amuñ number of GSM yi ñu am te competition baa ngi fa high te buñ ñëwee ci li nga xam ne moom moo nekk ñun ñëpp bu dee sax benn place la ñuy jëlee wala jëlewuñ benn place benn jumtuwaay bi la ñuy jëfandikoo muy internet boo génnee fii léegi-léegi dem taxaw fële Karang nga am internetu Orange mu mel ni système bi tamit ndax doxalin bi ak nguur gi seen taxawaay ci wax nga ko léegi 4 lañ amoon ñu ngi expect beneen muy 5 mu mel ni maquette bi dina gën a tight up still competition amut lu reflect to subscribers yi ba nit ñi gis ne lii de wane na ne lu bëri yomba waaye fii dafa bëri ba pare jafe. waaw moo tax ma ne naa ne am nga ñun duñ dee wax suñ coobare. moo tax ñu def market assessment study lu nekk dafa nekk loo xam ne dafa am facts and figures yow mun ngaa toog gis ne lii dafa seer waaye xëy na dafa war a seeree noonu parce que nit ki tamit du joxe du ñëw di jaay dara bugg a see am loss. waaw dégg nga nekkul ne damaa wax pour jàppale opérateurs yi. waaw déedéet ñun as ministre askan gi leen fi gën a. nekkal dan opérateurs yi. waaye tamit nekkal fi askan bi tamit waru ñoo def ay décision yoo xam ne dina yaaxal. investment bi. ba luñ war a am ko internet bi dafa am importance. si réew mi. absolument waaw so léegi. foo ñu def this balancing act. balancing act moo tax ñuy def study bi. su ko defee ñu xool ñoom lan la dugal si xaalis si pour def service bi. ñu xool lan la ñoo caaj nit ñi ñu xool ndax méngoo naa. dañoo liggéey su nekkee loo xam ne la mun nañ koo wàññi. study bi dina wane loolu. so léegi su foofu leen toolu. waaw moo naa ne validé na report bi last week. so fa leen toolu. léegi loolu lum ñu wan ñun gouvernement. soo fi ak balaa at bi di jeex ndax mun nañ expect any changes loolu ñu wan. ne mun a implement. lan la report bi wax. moo tax ma ne na ne. report bi nag su nekkee wane na ne comme que lu gars yi di joytu de ñoom seen côté. loolu lu am la. mais munuñ see am dara. léegi ñun nguur gi. ñooy war a seet suñ biir ñu xool lan lañ mën a def. ba mën a waaj. all right xam naa ne waxtaan bi incha allah danañ ko continuer Eyeafrica TV. nañ la invite nga ñëw ñu gën a waxtaan ci yu bëri. xam naa ne yaa ngi saaf ndeewoo te PS tamit dafa war a dem ndeewoo bëgguñ ko téye ba nee ne Bojang Jos ma bàyyi la ak PS in Mandinka version ngeen summarize quickly rek then ñu bàyyi ko mu dem ñu gërëm ko bu baax a baax ci leeral bi am na solo and then we continue with others ngeebulay denen PS. PS ni mu fenere mi yalon ko am ñaabolti gambenol because i bajale ko science safo nin kumu gambe ba fongoje kan komin kata digital system moto but ni mu fenete mi yalon ko tenten selo la mandin kol kamen fo tenten selo ma amanyana lola ayenta ka continue la but nin tembe dato albe kata ku nyaadi le ke kam pour kaje ko ka all this house ke put in order pour kam mollande kata ne ko ngamen kuma sabala banal. Okay, Baraka, elaw nginin karoto. Ko mba fola nyamen rek digital transformation sa ne mba fo kam baake bari do ko ma nyanta kala nu man sakunda la ma fa wo meta kala le sa tembe da mento man sakunda 2012 nga sombarin cable ni nanda nya wala pour international bandwidth wala ban internet o ka access pour ay na banko kan kabri wo bata je a project o kele ka fama ECO1 project of now was $25 million project where fiber samba Gambia kata fo base ka kof nan kana nan lamen ko to la kana fo bara ka cross nan Banjul so banko be danaka fiber bi jele kabri wo bata je $25 million project do soro ka fo national broadband network wo pour fiber ni ka samba korda ka sutia korda la ninka dum kordal kono so ul beke dal sa inten infrastructure be damento alhamdulillah sa en kambe men temberato woleng ka jemba kafula nyame ISP fana yo kale ga fama internet exchange point woleng foloto comme bi ni te la email o soto
Yahoo ninga email ki akabo Gambia le ay ta fo tubab du ay muruna but IXP nying niyo soto foyene kas ni nyanta men kala yake banko kan sai aka danjanne wala ka tariyandi wala le ise email ki moy ina be lori feka hay nga ki yene sai tempa e be la amam futana folo de amam futana folo parce que aka silomenta pour kanana aka funtile ayna bari natarabe ISP men keten so katina lay tariya so luwal ni sartol fanan londile me atina fanan pour ka nyimbe ke ni aje nga mobile operator jamal so je luwal ni sartol lake ni aje nga TV jamal so je luwal ni sartol lake ni aje sign dindiwol mo be company lo lay ko fintech ni luwal ni sartol aning infrastructure abijana bari to nyaale ngalo ne wate ko soto internet man soto akuntutale ani parce que fiber ñing submarine cable ñu woyo baale ko ay ba ko no damele kulungol e kanale ni la lankaro fay yata be ñu foko ñu fe ya kuntu okay ya fayta de da jam fanan be yaje do ko bekkeri mel ka sida de la lal fanan ya do je even kunkol to fa dol bi je kunko to melena anu ñu be ka warning phone sotol de ile kasile ngaji mu nana hada madungo abuka faham no ni tata foyaje futata tembete ay fentandi la yaje mune munyinti yani be ko ba dol bi ko fon jibe eto e kawo jele continue men kala eta malon ko yo banko la communication system e bole dun kan ñokono so ñin keda problème oti bari ko min ba ke kan nga fo ñamen surwa ka wala ko fiber protection policy wala nga natina ka je ko sign ñin fiber ñin ba protect la le ni momoy ku ke mal ko ye tawala le katu kibaro futani mola le ni mel ka sila dogo be jorindi la katu ka dada fanan ko dole aka mol ka ko dole jo pour ka dada so nyimbe ngake imple bari system all an ba kata kan fanan ka je satellite system all fanan bebe use la nyame bayla nit ñi manta se o fanan wali okay be mu kata ko le nen ke kan okay ni nata ya jibe fanna do be mi yalla ko sainteng afale apple use nan ko min ale mol ale fenjama use nan ko min ni mobile apple sainteng isa sino ila bunkono ya kas power sang isa si ya koro transfer moy isa bilol jona nin ku ko tongol banil be katani internet ol tumo min ya tandi ko fiber ba gambe belto ba jama ba ko still internet o man steady ay ndekala nyaming sometimes kay network ko ta at the end of the day you know you talk about maybe few hours running ibe internet solo pour kay transaction aka ko le do block on are you guys working on that ha wo fana ba jibe kanne katu ay ndol fo jahalle akatina la lele kata mira ko fo network o liye ke nyamen mo la ne wala ka problème o nana yalo internet o la slow fana ku jamale bije ko yalo ibe damen photo iko wireless connectivity may use adastale mo jelle bije iba o wireless connection o use la yo nindo ba use la do be video fengela video ka bandwidth jamale ta so adastale ete la ko do ka bandwidth men sang ni tena da nyimbe video use la nyimbe wala ka fo le congestion akatina silo aka dete abuko le rek wato jani be nyin silo baade dala ni be bola dan bruce bi kana Senegambia so manda traffic ko lo nyo kana dete traffic ko dete bar ni na bata no wato tambita ikanale yetambi yeta so nyim fanan bo wala nyala yo ni te banu so da danta tende kare na yi yele saka jim video ni wala ka banu taba nyin fana ya yele abanta ye space ta ni te na de lafta dunna wa do la jin tete wala ka de te fanan ka struggle wo fana is one area ite banu men so ye network ko ta men fana ya la network ala system o be nyame ate fana ka congestion soto no la system o to adesta e be site mento katu mo jelle be connecting woto o be ka soto no le so e ba jela wo manke nsa mi men fono man so kunna nyanta men kala pour ban ye soto jang a warata nyaay banu be is ani say ma banno abe laari njabe siari so wo manke na problem odi ni ko maybe faba kuntutale ma internet soto so sa fono ha but as long as will be faba be tama ka nyama is fonko bandwidth manke problem yeah because even the fiber sign gamtel ka tuwa la fa la even right now they have a project pour ka capacity nyin la fa ko ni aja fatara dulato melon ko abina exhaust la
se project ko ke ka lafa bar gamtel bo fiber be lafa kan bar han sign gamtel mantra mul supply kan ko mi laftal nyaming because nim banko la 3/4 of it ni lafta mul kam min folon ko need to go to these private areas pour kaje ko ye connect no anyama watu wanda gamtel you have complained so andon gamtel wolom banko nyaati so gamtel la ka gal supply fa boba nyaati gamtel amba mbela ko jibe kane be wajira ni be nyoma ko la nyamen pour que bondu wo be yenyu situation men describe be bento bari comme nyeme fo competition law be nan ya lo asone atale ye mobile ota ye connect gamtel do ni be connect la jama ke fay to quand même provide so kono le yo ni be so kono ye connect je yo pour ko expand with the fiber for is very costly affordability mo jelle fanan ko afford mo jelle so o jono o fana mu challenge le yalo ka infrastructure ka soto anin ka maintain abe mo ko dolti comme ngafu nu nyame surwa ka wala abe ekanit foreign exchange la jamake and foreign exchange fanan du nabe ser la ite be dala so soto kan ni te ka dala si million tan soto bi eta ya soto talula sama ya soto taworo la yala ite dala so talata ebe dola men soto la be talala so fana ye problème na bari infrastructure wise project be na kan men fana ajela ko ka je ko se ko so ne andino be company ni fana ba reposition la nyamen ka bondi ba ye nyamen to teng mboko fana kan men bi fam be mitino soto la o ko wala le kaje last question on min timbe ni kala minna album mul la mande nyaal because apple siatale jama babi je ka foko science sako mul mi am koy man karang ya apple ke la telephone ko ka fle ko hani nakodo mba mutala nga sama bank ndetan ni apple use because man apple long dol bi ye bi e ka apple sifa to be le moy dol bi ye sa fay ko ngi ristale be kerne bar jama baba su kono jang milbe sin su kono man faham wala siada these are new things mi anko ning apple tem pour que cash power ning ku ko ton san wala kela ko do deposit tre bulo kono e ka fay ko yo money is in your wallet so kamol la mande nyadi pour gameno sa trust no law o kay ngamen jeje ko len elo na kuma ko kono ga fo digital literacy bari ka nyanta awareness fanan kireta pour que mol kala mutande fu ya faham ñing ka ñame ka tama ñamen animo ka to niaji be ko ela ko do be ela wala to kono o be fon la poso wala kono ngala wala gana ko ita ni ko ga be larin dula do to abe larin dula do to me man tere bala baro be fahamu role be continuer la le ka je be ni wol be ñoo kala mutala ñamen be tala fanam am be tala santol to fan kamol kala mutandi ñing absol asemen keno ase nafano ñamen bo ko faranton ba kacha kan ba kan PS talking about EXPO just recently nene we see what happened means kami menkata jang mamme so was it more silent no that's the worry muna the worry sino la sabanga pena so how people are protected also is important so I sabu jama ba fon silata i ba gopte ko no I'm not going to use app anymore I just want to go direct to bank and deposit my money wala ngawol wala tina even up quoting mbe alone menketa comme susu wala susu munu wala nka susu wala ni up tije ya di mola ya muta ninko do eta wo tret ñol katara jele bari ntol zaman no wala na kacha kono ma saba security ko fo ntol zaman no wala adar le even nimmo ya kele even ni ICT app wala gana so nimmo ma kele so muta no nsa jeno akata janne nyilake nsida marino mano so ntol so wala keno ngaje ko barin seme keno kamol kalamundi yanta jibela ni momo kane kan ka ko di ko fo badundi la dameto yanta ko kesennale ani fanan ni man la ko la fana mol jibe me alan ko yo ko faham ni kacha ye yamar pour yalo fo be yanta o kala fo ma nyana kala fo apple wo tapale ya wo be janna anda be tula janne bari atudan tol membe ko nimbe dunda ñu ko do fanan nga hakilo tu baake bari tol ko mi maso ko nga mem for na saba crime bill abita national assembly o be pour ñu sifale na mari bi ko na luwal fanan ñanta sutal ka te ko ni me ñinke ba ya membe laale ka nga tonko le nga laaje waaja la ko fanan mel ko o mira i fanan se mira nya fale ka di balo na la ko ni nga ñinke yemuta ñilebe ñakoma so mbol katakol be ke kanne
and along in CERT, Computer Emergency Response Team, all created like in 2020. Ofanan ka jibe mol manya ni internet so ni sobita menna baaje la wolbe bambanda le kaje be terla nyaamen kawol ko ni akana mol baraka baake ngalong defana ba try by all means ke ka try ke fena studio kon so ni kacan sa fonon because janda kaca be fana ko mi lafta nyaami bari kuma jamale bi mi an ko nyanda ko le kaca because ni nyanda kada karam mol to le kana dindingol londindi anim fana fenno mi yalon ko nimay danna nim ka mil bayndi wolbita kan ngalon telefone ka try ngata so ni mun dol fam be fon ko say be même mun ci côté say wolen ka ke part of the curriculum school solto kadun say mobile nyanta ni lon ka dunje ka ke part ko wal ka nyen ka ta be content la ba part fana this is part of awareness absolutely men ni nga nyen ka ta ke mel ka jibero ke balon na le ko faham e salo nyante ke kula men salo nyanta men ngin kala e salo nyanta men kala e manjana men kala so wala ndam to ko content le na le ka ta to ngana programme so to bari altol fana nal mo le mel kal jibe antol sida programme ke le bar mel ka tol jibe mi wolte tar la war programme so nyum fana is opportunity for the awareness in create al kany platform en di mo la so ba fala le ala baraka thank you very much PS Lamine Camara dafa lu ma ko bëgg laaj rek PS pour nga leralal ñu exemple mu gaaw tuuti rek because time GSM operator bi wara ñew naka la tudd ak kañ lañ koy xaar because Gambian si ñu bëre ngi wax dëgg la du dëgg leer na wala leerul waaye yow as the permanent secretary xam nañ ne loo ci wax lu ne lu am la. waaw am nañ juróomeel jiraaf lañ ko ooyee. jiraaf waaw. ok so gaa ngi si kawam ñu ngi liggéey xam naa ne suñ paree rek ñoom dinañ feeñu si nit ñi. ok waaw ñoom. All right, thank you PS ñu gërëm la bu baax once again thank you for coming we appreciate your contributions of course like we'll have more of this inshallah on our other platforms in Africa we invite you ñu gën a waxtaan gën a yaatal nit ñi gën a understand si taxawaay ministry because it's a new ministry and it's a very very important ministry as digital economy jamono bi foofu la tolla we have to focus more on that once again thank you very much and we hope to catch up with you in some other time thank you for your time thank you we'll hope to continue the discussion thank you PS okay yeah it's almost midday breakfast session is still going on gaa ngeen deewoo ci kaw ñeneen yaa ngi si suuf so I know you said I'm president of ITAC Biran waaw donde nañ ko am moom tamit in a moment ñu gën a discuss ak moom on this issue so maam generally think naa ne this is an opportunity pour ñu mun a waxtaan lu bari ci affaire yi you know digital economy and all stuff li nga xamante ne moom mooy lu demee ci wàllum you know digital sector bi ci réew mi challenges yi ak expo bii nii ban solo la ci mën a am lii mooy ñetteelu édition bi gis ngeen young startup surtout xale yu fa nekk soo fi xoolee ñu fi nekk yëpp ay xale lañ so dañ create something ñëw indi ko fii war a you know discuss ak kilifa yi waxtaan ak ñoom wax leen lu ñoo dunda seen jafe-jafe so panel dafa am different sessions loolu ci kanam nit ñi tamit nañ ko mën a session so président bi bu ñëwee xam na nañ ci gën a mën a wax ak mooy incha allah waaw waaw mën a jëriñ askan wi ci luy tax ci doon am xel mu teey ci wàllu internet comme ni ko nee ne laajte ci ginnaaw tuuti am na ku nga xam ne lim jàpp rek mooy internet yëfi njuuj njaaj la yëfi tappale la lépp lu ci nit di def daanaka dafay fekk lu nga xam ne luy waral luy uññiti nit suturam la ak yu jëm ci yooyu waaye tey buñ la wonee ci li nga xam ne mooy taxawaay comme ni ko fi méngee waxee ci ginnaaw tuuti yenn réew yu bari ci àdduna bi boo fa demee ñi ëppale tey alal li ñuy jëfandikoo mooy li nga xam ne moom moo nekk économie li nga xam ne moom moo nekk internet ak li nga xam ne moom moo nekk jumtuwaay xarale yu nga xam ne tey kenn nit mun na koo moom àdduna bi yëpp di ko jëfandikoo te loolu lu jafe la ci fi jamono toll waaye lii tax nit mun cee mucc wala am ko rek mooy lan nga ci mën a jëfandikoo lu nga xam ne dina la amal njëriñ te ñun lu bari lu ñoo jëfandikoo ci ñu nekk ci yeneen réew ñoo ko defar la moo tax ñu mën ñoo defar dal li nga xamante ne ay service ñu mën koo jëfandikoo ci biir réew mi mën koo jaay ci biti meeg si xaalis meeg si yu bari jaay tamit dëkk bi ci côté boobu waaye dafa mel ni jafe-jafe tamit dafa bari comme wax naa la xale yi nga xamante dañ am seen own young small businesses nekk ay startups dañ ci def you know am jafe-jafe yu bari mais nga wax na ko sànq ne da ngay am internet bu seer
power supply nga war a am standby generator solar system bi yaran loolu def la cost UPS so battery exactly yooyu yëpp nekk ay problème te ñun tamit xam nañ ci dara so loolu mu nekk ay jafe-jafe yi nga xamante ne kilifa yi dañ ci war a taxaw waaye te ñoom bu ñëwee toog dégg ci ñi nga xamante ne ñoo koy dund ñuy déggee ci ñoom ñu xalaat together lan lañ mun a def as a country as people am programmes ak policies ak solution yu mun a teg ci table bi pour mun a waxtaanee ko dimbale xale yi ñu mun a explore parce que tey xale yu fi nekk ay students mun nañ ci am inspiration mun a gën a jàng téye li nga xamante ne mooy digital sector bi ñu mun cee explore yu bari ay opportunities. waa jumtuwaay la bu nga xam ne ku ne xam na ne jamono fu mu toll mu neex la mu naxari la lépp lu ëpp ci doxalinu àdduna bi tey mu ngi ci xarale yu nga xam ne moom moo nekk xarale yu ees yi ndax li ko waral mooy tey sa yaay sama yaay ak maire bi nga xam ne mu ngi toog fële ca Fatoto fi gën a sori ci biir réew mi lépp lu nga xam ne tey mu ngi ko bëgg a jokkalante ak ki toog fii doomam ba nekk bitim réew bu dee WhatsApp kese lay yu sax mu ngi jëfandikoo li nga xam ne moom moo nekk li nga xam ne moom moo nekk xarale yu ees yi yéemut foofa tey boo bëgg a yónnee nit xaalis li ci ëpp tey ci nit ñi li ñuy jëfandikoo moom moo nekk li nga xam ne moom moo nekk dis mobile apps ak yeneen yi nga xam ne ay jumtuwaayu xarale yu nga xam la even banque sax boo fay dem dañ lay yónnee code nga dem ci banque bi nga receive li nga xam ne mooy sa xaalis mu wan la ne la nit ñi mënuñoo mucc ci ñàkk a jëfandikoo li nga xam ne moom moo nekk internet mënuñoo mucc ci jëfandikoo li nga xam ne mooy xarale yu ees yi naka la ñuy def nag ba nguur mu taxawaay yu nga xam ne ni ko PS waxee woon fii dinañ am jumtuwaay taxawaay yu nga xam ne luwaay day tënk képp ku nekk ci biir réew mi foo munta nekkee amul yëfi kumba am ndey wala yëfi am kumba amul ndey am yëful ku loxo jotam ginnaaw mooy tax mu mun cee jote waaye yow mi nga xam ne yaa ngi ci biir réew mi rek war ngaa mun a bokk ci ñi nga xam ne di nga am idea di nga am experience di nga am xam-xam pour mun a bokk ci ñi nga xam ne di nga mun a jëfandikoo xarale yu ees yi te loola nag daf ñu yóbbu ci comme ni nga ko waxee tey ñu dem ba séntu xëy fu ñuy déggee ne am nañ app bu nga xam ne tey adduna bi yëpp ñu ngi koy jëfandikoo doomu Gambien moo ko defar am nañ app bu nga xam ne réew mi ñëpp ñu ngi koy jëfandikoo doomu Gambien moo ko create kooku tey dina mën a create employment xaalis ak koom-koom bi nga xam ne mu ngi koy am dina mën a dem bém jural ko ne mun naa def ci réew mi lu nga xam ne ku nekk dina ci gis boppam te ay la yëwén nag lu nu mel loolu lañ bëgg foofu lañ bëgg a dem te loolu la ñuy xaar te loolu la ñuy seen jërëjëf maam xam naa ne fii la ñëw amandi programme bi for now nee ne nañ ñëwaat ci kanam incha allah hopefully ci kanam tuuti but in the meantime ñu gërëm gars yi ñu doon seetaan ba ci kanam incha allah xam ni non fengote ning at this point in time pour ka je ko ka gamen update o man ning ko be tata nata dang nyanta ka mol kalam den ka mol pour gay ñu janga the reason why Gambia is coming with this kind of good move e bajel kol be mol sawarni la bari ko min wato bandal fele ngal tentu ngal jey bina mburo ko den gani inshallah abarka bake thank you very much we're going to draw the curtains here for now and thank you for watching hopefully we'll be back later or you keep watching the program as it happens here on this very important day. Thank you very much. Excuse me, everyone. Can we please come down so we can start?